us in Ghana a few months ago, I said to the audience that Tanzania must forgive us. You must expect that you will share Her Excellency the President with the rest of the continent. And I say this because we all know that our continent requires strong leaders with a big vision, personal commitment to serve. And so I want to once again appeal to the people of Tanzania that be prepared to share your president with us. She is now also our president. Let me express appreciation to our partners, the African Union Commission, the Afreximbank, African Development Teas, and all other organizations that made sure that they supported this event, whether by resources or technical expertise. We appreciate and value the support that you provide to us. The purpose of this event today is to explore how we can ensure that young people, small medium enterprises that are led by women, that they are at the center of benefits and the center of benefits of the African Continental Free Trade Area. Over 60% of Africa's GDP is derived from small medium enterprises that are led by women, creating over 450 million jobs on the African continent. We would therefore be ill-advised to ignore this very, very important segment of Africa's economic society. That is why, days after I was sworn into this position, I made a commitment to you Africans, and I said that we are going to make sure that we have a trade agreement that is inclusive in terms of benefits. We have to work hard to make sure that we see these benefits become a reality for small medium enterprises that are led by women, so that they can expand their investments, expand to new markets on the African continent, and create jobs. Today, the African Continental Free Trade Area has been ratified by 43 countries. 43 countries have accepted the obligations to reduce and eliminate barriers to trade, to make sure that we create opportunities, not only for the big countries, but to create opportunities for all countries on the African continent. That is why today, working with Afreximbank, we have established the AfCFTA Adjustment Fund. We have already raised over $1 billion to make sure that we address this particular challenge of inclusivity, not only from the perspective of big countries, but also to ensure that smaller economies in Africa, that they see the benefits of the trade agreement. We have a very, very substantial challenge ahead of us. All of us, 55 countries, contribute less than 3% to global GDP. We contribute, the entire continent contributes 2.1% to global trade and global output. We are not as competitive as a continent as we should be, and that is because for many, many decades, we have been fragmented. We have been operating on the basis of smallness of national economies. We have not sufficiently leveraged on the large potential. 1.3 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars, which is projected
by the year 2035 to be close to 8 trillion United States dollars. I'm afraid if we do not aggressively implement the AfCFTA, we shall forever remain a continent of hope and not reaching our objectives. This continent is as equally capable of being globally competitive as any part of the world. Our continent, as we all know, is well endowed in natural resources, but we lack the capacity for value addition and industrial development. This morning, Her Excellency the President, we supported her in touring the exhibitions, the stalls, and we saw with our own eyes products that have been processed, value addition here in Tanzania. This is the objective for our continent: industrialization, job creation, innovation, creating opportunities for young people and creating opportunities for small medium enterprises that are led by women. In the implementation of the AfCFTA, we will not see the very concrete objective of poverty alleviation if we focus only on large corporations, which they should benefit, or if we focus only on the big countries. And so I'm very grateful that today is the first step for us to explore how, in concrete terms, we can create opportunities, we can enhance inclusivity in trade, and make sure that everybody benefits. The World Bank made a projection. The projection was that by the year 2035, where as Africans we implement the AfCFTA, we have an opportunity to lift 100 million Africans out of poverty, 70 million Africans out of extreme poverty. We have an opportunity to create, to improve our GDP, combined GDP, by over $450 billion by the year 2035, to boost intra-Africa trade by over 80%. The most compelling part of that projection is that the immediate beneficiaries, where we implement the agreement, according to the World Bank, the most immediate beneficiaries will be small medium enterprises that are led by women and young people. But as encouraging as this projection is, it shall not happen on its own. We will have to make sure that we as Africans seize the moment. We have to seize this moment in the history of our continent, where for the very first time since the end of colonialism, we have been able, under the leadership of the Assembly of Heads of States and Government, we have been able to take the very first step to integrating our continent, and to integrating our continent with young Africans, small medium enterprises being at the center of the benefits that we want to see. And so I am very honored to share this platform this morning with distinguished leaders on the African continent. I very much look forward to the next few days. I hope that we will have very concrete outcomes that will enable us to implement the protocol on women and youth in trade, which has is already being negotiated by countries who have ratified the agreement. Again, Your Excellency the President, I want to thank you very much for hosting us, you and your government, and I wish all of us very, very good deliberations. Thank you. Thank you, Your Excellency Wamkele Mene. Another round of applause
for Mr. Secretary General, and thank you so much for that, although brief introduction of those who are very powerful seated together with the President of Tanzania. So if I may steal a little bit of your time, delegates, so that we can at least acknowledge their presence from this front desk. I think that is doable. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, naomba niwasimamishe viongozi walioko hapa kwa utambulisho ili tuweze kuendelea na kuwasikiliza. The one who just spoke was His Excellency Wamkele Mene, but also on the right-hand side of you, Madam President, is our very own Minister for Investment, Trade and Industry, Dr. Ashatu Kijaji. Together with Dr. Ashatu Kijaji, on Mr. Wamkele's left hand is our very own from East Africa, Her Excellency Jessica Alupo, Vice President of the Republic of Uganda. Together with them, on the very right-hand side of Dr. Ashatu Kijaji is Madam Her Excellency Jewel H. Taylor, Vice President of Republic of Liberia. And together with that, from the very left-hand side of Dr. Alupo is Her Excellency Dr. Monique Nsanza Baganwa, Deputy Chairperson, African Union Commission. And towards the right-hand side of Her Excellency Dr. Jewel is our very, very own Her Excellency Dr. Joyce Banda, former President of Malawi. Honorable Chief Guest, the President of the United Republic of Tanzania, these esteemed and powerful ladies and gentlemen in our continent, to this unique and historic gathering that will pave a way for our own African path when it comes to trade and women and youth inclusion in the continent of Africa. Thank you all for attending, and thank you for being here, and we're looking forward for deep deliberations to achieve our purpose of this gathering. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, hatua inayofuata sasa baada ya kusikia maneno ya utangulizi kutoka kwa Katibu Mkuu wa Secretariat, sasa naomba nimkaribishe kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Dr. Monique Nsanza Baganwa, ambaye yeye ni mwenyekiti msaidizi wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, kwa ajili ya neno lake. Her Excellency Dr. Monique, your podium, please. Karibu. Thank you. Your Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and champion of the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade. Your Excellency Joel Howard Taylor, Vice President of the Republic of Liberia. Your Excellency Jessica Rose Epela Lupo, Vice President of the Republic of Uganda. Your Excellency Dr. Joyce Hilda Banda, former President of the Republic of Malawi. Your Excellency Wamkele Mene, Secretary General of the African Union of the African Continental Free Trade Area Secretariat. Excellency Ambassador Liberata Mulamula, Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation.
United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Ashatu Kijaji, Minister of Investment, Industry and Trade, United Republic of Tanzania, Your Excellencies here present, ladies and gentlemen, I stand on all the previous protocol. Good morning, and it's indeed an honor for me and a privilege to be part of this momentous event that is the AfCFTA Conference on Women and Youth in Trade. I bring you greetings and good wishes from His Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, who also wishes all of us happy 20th anniversary of the African Union, which is marked on the 9th of September. But at the same time, we honor the memory of one of our colleagues, the late Mohamed Gukoye, who passed away yesterday here in Dar es Salaam while on duty to make our conference a success. May God receive him in his paradise and grant comfort and strength to his loving wife, the family, as well as the colleagues. I take this opportunity to express my profound gratitude to Your Excellency Mama Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and to the people of the United Republic of Tanzania for the warm welcome extended to me and to my delegation. Allow me also, Mama Samia, to congratulate you for accepting to advance the interests of women and youth in trade as the champion of the AfCFTA Protocol on Women and Youth in Trade. Allow me also to congratulate you for hosting this conference. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Agenda 2063 of the African Union is founded on the conviction that the people of Africa are the architects of the continent's sustainable development and are therefore essential to achieving it. It further recognizes the importance of women and youth in that regard. In fact, Aspiration 6 of this Agenda 2063 seeks to create a prosperous Africa whose development is people-driven, relying on the potential offered by the African people, especially its women and youth. That's Aspiration 6. And the African Continental Free Trade Area is a flagship project of this vision, Agenda 2063, one for which we pride ourselves to have made tremendous progress in very short time, and to which we look up to with not only hope, but assurance that we are going to achieve its intended objectives. Hearing the Secretary General speak, we are all moved and inspired. And actually, we feel committed because there is no single second to lose.
we have to act fast. This AfCFTA is not only designed to increase intra-Africa trade flows, but also to lift Africa's people out of poverty by offering them an enabling environment to raise revenues and access resources in an economically integrated continent. Your Excellencies, it's critical to foster an inclusive and sustainable socio-economic development agenda that is anchored on the people who are to benefit from such development. It's also important to ensure the effective implementation of supporting policies and programs. Actually, the challenge is always implementation. The AfCFTA Conference on Women and Youth in Trade offers an important platform to engage all stakeholders, including women and youth entrepreneurs and businesses, on the challenges they face as cross-border traders, but also on the solutions they would like the AfCFTA, and more specifically, the Protocol on Women and Youth in Trade, to bring to them. The AfCFTA Conference on Women and Youth in Trade is a manifestation of the highest level of political commitment to ensure that no one is left behind. And the presence of leaders here today is a clear confirmation and affirmation of this commitment. For women and youth to take advantage of opportunities offered by the AfCFTA agreement, they must have the capacity to access financial products and other factors of production to build and scale up their businesses in order to meet the demands of an AfCFTA market. It is with this imperative in mind and in line with the African Union Decade on Women's Financial and Economic Inclusion, a decade running from 2020 to 2030, that the Women and Youth Financial and Economic Inclusion 2030 Initiative, commonly called WEWE, of the African Union was framed. Through this WEWE initiative, an accountable partnership framework is created to unlock $100 billion financing for at least 10 million African women and youth entrepreneurs by year 2030. The WEWE 2030 initiative also seeks to secure increased representation of women and youth in leadership positions. We all know that we have the African Union commitment to parity, 50-50, for women and men, and also 35% representation minimum for our youth. This initiative is also looking at forging partnerships to increase women and youth's participation in public procurement and other opportunities. My sister here, she's pushing for 40% as a quota for women and youth and entrepreneurs in general on public procurement. Other deliverables of this initiative, they include friendly policy, legal and regulatory environment that creates growth opportunities and jobs
and makes it easier for women and youth to do business. Those are just some high-level things we are looking at as we come together as a continent under the auspices of the African Union. I thank my brother, Secretary General Wamukele, who continues to work closely with the African Union Commission and other organs of the Union as we take this initiative to the stage of implementation, the main success factor for which will begin by ownership at country level. I therefore call on government authorities here present, including our dear ministers, our central bankers, and other regulators, to subscribe to this continental effort, customizing it to your local market to the best of your ability, and committing to reporting progress on regular intervals. And our first rendezvous is in February next year, 2023, when we meet to showcase some of the low-hanging fruits. Similarly, I extend an invitation to all stakeholders in the private sector, in the financial institutions, they are part of the private sector anyway, in the civil society, women and youth networks, faith-based organizations, and development partners to put our resources together, financial and otherwise, in a co-creation mode to fully establish women and youth as powerhouse of our economies and contributors of solutions that Africa needs to feed itself, to keep healthy, to industrialize, and to trade more within its borders. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I encourage us to take advantage of the platform offered by the Africa Continental Free Trade Area Agreement and this conference on women and youth in trade to emerge with concrete actions with clear indicators of success. It is time to be deliberate and intentional in our approach to implementation of policies and programs that enable women and youth to leverage opportunities offered by the Continental Free Trade Agreement and be masters of our own destinies. The African Union Commission remains committed to work with all stakeholders, including our sister organ, the AfCFTA Secretariat. Should I say brother organ? Maybe. To ensure that the AfCFTA delivers on its promises of development for all. I wish you successful deliberations, and I thank you so much. Thank you so much. Another round of applause for Dr. Monique. It is indeed true that this protocol will enable to open many doors for our women and youth in Tanzania and in the entire African continent. So we thank you for those kind words that will give us way forward in our deliberations. Your Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, we are moving along in our program, and during the introductory remarks of His Excellency Wamukele, he mentioned a little bit about the powerhouse of women that we are here today, or they are here today, but also I'd like to recognize those who are not here with us, but they are appearing virtually online.
And at this point in time, much as we introduced the women that are here, but I would also like to give a few minutes for them to say a few words on this program. And we will start with the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Her Excellency Sahle-Work Zewde, who is online at this moment. And after that, we'll move to Her Excellency Jewel Howard Taylor, Vice President of the Republic of Liberia. And then we'll hear from Her Excellency Jessica Rose Epel Alupo, Vice President of the Republic of Uganda. And last but not least, we will hear just a word of greeting from former President of the Republic of Malawi, Her Excellency Dr. Joyce Banda. So in that order, I wish to now welcome Her Excellency Sahle Zewde for her remarks. Thank you very much, my sister. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and our champion of women and youth in trade under the AfCFTA, my dear sisters, former presidents, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, all participants, I would like to greet you from Addis. I'm really happy to be here with you. Unfortunately, due to some technical issues, I have been aware of this meeting yesterday night, but for those who know me, I will never miss anything that is in support of women, and especially that woman sitting there, my sister, President, Her Excellency President Samia Hassan. So I'll be brief and maybe talk a little bit more during the panel. I'm very happy to see this meeting taking place in Tanzania, not because of the solid leadership that the country has, but also when we talk about this flagship project of the African Union, from what I know in the past 3 years, concrete steps have been taken by Tanzania, which can be a very good example to all of us. The AfCFTA has been, of course, is our flagship project of our creating the African integration. For me, who has been with this organization for quite some time, talking about integration seemed a very distant dream that one can have. But I think with AfCFTA, and especially the focus that we give on women and youth, which is the biggest chunk of our societies, will take us definitely a long way. The context that we are in is also inviting us to move as fast as we can in that, because let us be very bold and very clear. The geopolitics of the day does require that we as Africans really put our acts together and move on these critical areas. Some countries are fighting in another hemisphere, and it's Africa which is suffering, and it's Africa which is hungry. We have to change, definitely, all this. And this CFTA will definitely help us cross this artificial border that we have among us. This meeting is really timely, as I have said. We have seen many projects, of the African Union, which some have taken off, some not. But I think, to me, this is a very serious one, which can be a game changer in terms of moving together. This is a serious of an issue.
Women are critical players in cross-border trade. We know that. We have a big chunk of youth, very creative, that this continent has. So allowing this really to come together and make this project a reality on the ground is of great importance. So I will be coming later on, coming in to participate in the panel. But I would like to really say that if we want to move forward, policies are very important, and this is where we should be focusing. That has shown that if there are bold decisions that are taken, things can move. For the interests of women and youth to be respected in this AfCFTA, there is a big role that we all should be doing. And I called really on partners. And of course, sorry for not having recognized, of course, the head of the Secretary General of the AfCFTA under his leadership, and thank you for what you have said. We should be in a position to fast track, not just to move, to fast track this, because it will show that as Africans we can have a more serious project that can be implemented and serve the interest of the majority of our people. Your Excellency, Madam President, and dear participants, by way of introduction, I will just say these few words and looking forward to the panel discussion. Thank you very much. Thank you. That was Her Excellency Sahle-Work Zewde, the President of the Democratic Republic of Ethiopia. And now it gives me a great pleasure to call upon on the podium Her Excellency Jewel Howard Taylor, who is the Vice President of the Republic of Liberia. Madam Vice President, karibu sana kuzungumza na hadhara hii. Good morning to everyone. Your Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and champion of women and youth in trade under the Africa Continental Free Trade Agreement, distinguished guests on the podium, please allow me to stand on existing protocols. I'm grateful this morning to be here, and I thank God that my delegation and I have arrived safely over many miles. And this is an issue as we talk about the Africa Continental Free Trade. We came from Monrovia in the west to Addis Ababa in the north to Dar es Salaam in the east. It took me 2 days to get here. But I admit that as we travel around the world, I'm still amazed, and I'm cognizant of the fact that it's only the grace of God that has allowed all of us to reach here safely to participate in this very important forum. So to God, I am grateful. Permit me, thank you. Permit me, before I begin the task for which I was asked, to say a few words. Firstly, to observe just a moment of silence in recognition of the passing of Her Royal Majesty, Queen Elizabeth II. And the reason I mention her is that her life of 96 years and reign of 70 years of stellar service to God and country remains a lasting legacy, not just for the world, but for women of the world as an example. I also want to personally congratulate Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan
for ascendancy as the President of the United Republic of Tanzania. This is a great achievement. You are now only one of 2 women in the AU and on the African continent. You've been chosen at a special time like this and given a special role as champion of women and youth in trade under the Africa Continental Free Trade Agreement. This is a very exciting time with you holding the reins responsible for this transformation. I pray that God will give you his special grace and wisdom to pull this agenda forward. Let me leave you with the kind words of Madiba Nelson Mandela, who said, and I quote, "It is now in your hands to make a better world for all who live in it, especially for women and children," end quote. Your Excellency President Hassan, I bring you greetings from His Excellency President George Manawia, from the Republic of Liberia and of the people of Liberia. But we want to especially extend our profound appreciation to the government and people of the Republic of Tanzania, whose generosity many years ago allowed troops from Tanzania to form part of the continental engagements that brought peace, stability, and progress to Liberia during this crisis. His Excellency, the President wants me to extend his congratulations and appreciation for your nation's involvement in bringing peace to Liberia. Madam President, I am certain that this is just the beginning of many initiatives which will come over time to help close the current gaps found in our regional and continental programs. The world has witnessed with amazement the talks of regional integration in Africa, which reached a milestone on the 21st of March 2018. This agreement was opened for signature and is now ratified by many, many African countries. Once put in place, this agreement covers more than 1 billion people. We are now a part of the largest trade pact to take effect since the establishment of the WTO. This visionary decision by the leaders of the African Union is meant to engender a more diversified and impactful nature of intra-Africa trade, collaboration, cooperation, diversification, and inclusion of the most marginalized groups amongst us, the women and youth. As we discuss the issues over the next few days, let us be reminded that the success of this agreement will not solely be assessed on its impact on trade, but also on how it has improved the development of the African continent as relative to its most marginalized. It is indeed a true engine of sustainable development if we can make it be impactful and come alive. The actors that are involved must ensure that trade benefits created by this new policy will reach every nook and cranny of our nations, and that they are inclusive enough to bridge the gender gaps which plague our economies, hindering the abilities of women and youth to not just participate, but to succeed and grow. Permit me to draw your attention to a few critical points for your consideration as we deliberate over the next few days. As we acknowledge the fact that the agreement has several provisions for gender equality and empowerment, it is imperative that a clear roadmap be established to ensure that this general commitment be translated into concrete, actionable steps towards reality. Through strong policy actions and legal reforms that ensure inclusion in trade, removal of all barriers to trade which hinder and exclude participation, protection, and remove all forms of violence and exploitation. Second, the creation of new innovative approaches which foster faster economic growth for women and youth-led businesses. For example, working to remove the general stereotypes which limit women and youth to microcredit facilities. What is a microcredit facility? Something that is just allowed to make you make ends meet. It is not intended to help you
grow, develop, and succeed. We should peg the availability of financing on the basis of the business proposal and possibilities for acceleration. 3, the engagement of all stakeholders in the fight for true free movement of goods and persons across Africa. Our continent is still the most difficult to travel, the most difficult to do business, so we can understand why people would prefer to do business in the West that is easier than next door to your own neighbors. About a few months ago, I visited Uganda, and I spoke to the director for trade who said they were looking for rubber for their factories. And I said, where are you buying rubber? And he said, from Malaysia. And I said, do you know that West Africa has the largest rubber trees in our continent? He says, oh, well, I never thought about that. We must make sure that we put in place an environment and policies that will make movement of goods and persons across Africa free, accessible, and available to all. And number 4, the facilitation and employment of digital options to upgrade and include those from the informal economy into the formal economy, with all the benefits that accrue to both national systems and individual growth and development. Keeping in mind that women make up 50% of the population and represent 70% of the informal traders in Africa. But mainly because of this nomenclature of a formal status, it keeps them marginalized, without opportunities for development, without integration into the financial systems, and it keeps them in a very low bracket, unable to succeed and add growth to what they do. Although AfCFTA highlights the importance of gender equality, a more radical form of gender mainstreaming needs to be put in place if trade in Africa is to effectively and sustainably advance women's empowerment, rights, and equality. Therefore, there is an urgent need for the establishment of a clear and concise gender protocol if this objective must be met. There is a need for protocols coming from the AfCFTA agreement, which shows how gender and trade-related issues can be addressed, provisions for the monitoring and evaluation and correction of same to ensure compliance, thus creating a sure way for the full protection, empowerment, and galvanization of urgent resources needed for women and youth. Your Excellency, Madam President, honored delegates, distinguished ladies and gentlemen, without the realization and acceptance of the power of women and youth as the key engines for success of AfCFTA, for the promotion or deceleration of growth, and without treating both groups as key stakeholders in the pursuit of the transformation and industrialization of Africa under a free, fair, and accessible system, AfCFTA will contain the same critical gaps that exist in current programs and may run the risk of undermining its own ambitions by exacerbating existing issues for both groups, such as the lack of opportunities for transformation, low literacy rates, limited property rights, and sexual violence, amongst others. It is my prayer that this will not be the case. For the glaring truth is that for far too long, African women and youth have been deliberately ignored in the formulation of development policies through the gender-neutral approach utilized by policymakers and implementers of the world. However, today more than ever before, it has become clear that gender mainstreaming and inclusion is a more useful tool in policy development, formulation, implementation, and monitoring and evaluation needed for AfCFTA to succeed. In closing, with this reality, permit me to recommend the following: the development of a gender protocol as a priority going forward, and the creation of a separate AfCFTA secretariat for gender mainstreaming of women and youth into these programs that are coming on board, without which the continent is in danger of exacerbating all of the inequalities that we face on a daily basis. But this opportunity should not be squandered. We hope that everything can be done to ensure that we just don't talk about the issues, but we actually put in place the implements and the policies and the regulations that will make this work for women and children. Thank you so much for this unique opportunity.
Asante sana. Asante sana, Her Excellency Madam Dr. Jewel Taylor. It is indeed true that this is going to be the largest trade pact in the history of World Trade Organization. We know that over 70% of informal traders in Africa are women. Can we all give a round of applause for all the powerful women in this auditorium, including Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan? A special round of applause for choosing to be the champion of this largest pact in the world. Mheshimiwa Rais, uliahidi ulipoingia madarakani kwamba hutamwacha mtu yoyote ambaye ni Mtanzania kwenye maendeleo unayotaka kuyaona Tanzania. Na hii kauli yako imejidhihirisha kifasaha ulipoamua kuchukua uwenyekiti lakini pia uchampion wa mkutano huu na kuhakikisha kwamba sio tu wanawake wa Tanzania na vijana wa Tanzania, lakini Afrika, bara zima la Afrika lisiachwe nyuma kwenye maendeleo na financial inclusion. Tunakushukuru sana sana Mheshimiwa Rais. Bila kupoteza wakati, nilitaka tu kurindima yale maneno ambayo wamesema viongozi wetu waliotangulia, lakini sasa nimkaribishe kwa salamu za ukaribisho Mheshimiwa Jessica Rose Alupo ambaye ni makamu wa rais kutoka Jamhuri ya Uganda. Karibu Mheshimiwa Alupo kwa kusalimia hadhara hii. Your Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan, Your Excellency Joyce Banda, Your Excellency Mama Suluhu Samia Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Joyce Banda, the former President of the Republic of Malawi, Your Excellency, my sister Taylor, the Vice President of the Republic of Liberia, Your Excellency Monique, the other name is a sentence, the Deputy Chairperson of the African Union, my brother, the Secretary General of the African Free Trade Area, Wamkele Mene, all ambassadors, excellencies, the ambassadors present, the heads of the diplomatic corps, all invited guests, including ministers present. I came with the Minister of Gender, Labor and Social Development. Your Excellency, I came with that minister as part of my delegation, and other ministers from Tanzania and members of delegations from other countries, all invited guests, ladies and gentlemen. Habari zenyu wote, nashukuru sana Your Excellency, in Uganda we speak Swahili, but our Swahili is still moving like a young child who has just learned how to walk. But we are very optimistic that with the time we shall catch up with the level in which the people of Tanzania speak Swahili. Because we know that Swahili, the best Swahili, is spoken here in Tanzania. And actually, for the few days I will be here, by the time I go back,
it will be very difficult for some people in Uganda to understand my Swahili. Allow me, Your Excellency, to thank the organizers of this very important conference, but most importantly, let me thank you for accepting to host the conference, but also thank you for the warm hospitality you have accorded to all of us, the delegates who have come to attend the conference. I would also like to thank you for inviting me to come here and participate in this conference. And I would like to bring you very warm and fraternal greetings from your brother, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. He sent you and all the people of Tanzania his warm regards. Your Excellency, I will only mention one or two points, because in the program we are again appearing on a very important session. Firstly, the participation of women and youth in the transformation process world over, including Africa, cannot be overemphasized. Therefore, the choice of the theme of this conference, namely women and youth, the engine of Africa trade area in Africa, is very timely. I would like to congratulate the Secretary General for the choice of that theme. For the sake of Uganda, Your Excellency, ladies and gentlemen, we believe that there are 4 sectors where wealth creation and jobs can be got from. And Your Excellency, we believe that women should fully participate in those 4 sectors, namely commercial agriculture, manufacturing or industry, ICT, and services sector. Your Excellencies, therefore, in my interest that these 4 sectors be explored and comprehended upon during the 3 or so days of this conference. Secondly, Your Excellency, the 4 sectors for the case of Uganda are closely linked with government intervention, especially in the establishment of infrastructure. Because the women or youth involved in trade need good roads, electricity, good policies and laws that enhance and support their activities, technology and innovation, water for production. Your Excellency, the idea is that we should take an extra mile in expounding to the women, most especially the grassroots women, that the trade that we are talking about, that the empowerment that we want to give them, that the transformation that we want them to participate in should benefit them as individuals, but most importantly, have an impact in the bigger picture. And that means the millions of women
that we are addressing in this conference or developing solutions to their challenges in this conference should be taken an extra mile to understand that we want them to walk along from their villages, from their parishes up to the national level in terms of strengthening them through trade. Your Excellency, the Africa Free Trade Area is therefore a very fertile ground for the women to benefit from. And against that background, I would like to thank the Secretary General for giving us this arena, giving us the opportunity here to come and share our experiences. Last but not least, Your Excellency, I would also have interest in this conference expounding on the interest of enabling women to understand the value or the importance of value addition, manufacturing, so that what the women produce at whichever level or the youth are taken through a process whereby we look forward to selling the finished products, so that we have a culture of importing what we cannot produce or what we are not capable of producing, but exporting the finished products because of the attendant benefits, Your Excellency, which I am sure you are well conversant with, including jobs for the youth and women, the byproducts to do some other things, like in grain you get byproducts to feed poultry. In oil and gas, you have petrochemical industry. For us in cotton, coffee, you have so many advantages, Your Excellency. I'm sure you are very well conversant about them than I. Lastly, Your Excellency, I would like also to thank the Secretary General and you for taking us through the stalls where we have seen the people of Tanzania are adding value to raw materials. We have learned a lot from that, and that is a kind of sharing and experiences that this meeting will expose us to. Most importantly, would like Your Excellency also to relate the women to understand the national markets within Tanzania, for instance, or Uganda, for instance, regional markets, international markets, like continental markets. Now we're in the continental market. But most importantly also, we derive experiences from other countries who have transformed, which have transformed. And yet they were at the level where we were at one point. For instance, I can give an example of China. Many traders currently would like to travel to Guangzhou, would like to travel to so many cities in China to import. But at one point, the people of China were also like us. And Mao, the chairman Mao Zedong, served them by forming deliberately 4 classes. Your Excellency, you recall that there is a class called the national bourgeoisie, who were the capitalists, the proletariat, who were the factory workers, meaning that the factories had to be there. The manufacturing industry had to be accelerated. The peasants had to produce, and to produce volumes which would fill the factories or industries. And then there were the small bourgeoisie. Your Excellency, it's a very important arena for us also to look in the direction of how those nations reach the level which they are now,
so that we can practically start walking at their pace and in that direction, especially those that were successful. And most importantly now, the world being a global village, they are very ready even to give us a hand. I would like to end here, Your Excellency, with these few remarks and thank again the managers of the program for enabling me to come here to make a few points. Thank you very much. Asanteni sana. Asante sana Dr. Alupo kwa maneno yako. Nimejua kwamba unanielewa vizuri kwa Kiswahili, ndio maana nilikuita kwa Kiswahili na kukutambulisha kwa Kiswahili. But for the sake of our esteemed audience, Your Excellencies, Honorable Her Excellency Dr. Alupo spoke about many things, including the 4 things that she wishes that this 3 days conference can deliberate upon, so that we can explore how women and youth can explore in these 4 areas of ICT, service sector, manufacturing industries, and value addition, together with commercial agriculture. But I'm going to assure her, even before this conference, these are the areas that we see a lot of women and youth are already engaging. So African continent and African Union, we are not very late on this agenda. As a matter of fact, we're just catching up with the audience of the African continent to make sure that we tap and formalize all these engagements that are already taking place. Without further ado now, let me call upon Her Excellency Dr. Joyce Banda, who was former President of the Republic of Malawi, to give also her speech and greetings to this audience. We will not have, we have been confirming, but please, if the studio can confirm if Her Excellency Ms. Amina Fakim is going to appear after Dr. Banda. I wish to receive the confirmation. Madam Banda, your podium is yours. Your Excellency, the President of the Federal Republic of Tanzania and champion of women and youth in trade. Your Excellency, Madam Jewel Taylor, Vice President of Liberia, the Vice President of Uganda, our dear Deputy Chair of the African Union Commission, Secretary General of the Africa Continental Free Trade Area, Honorable Minister of Foreign Affairs, Minister of Trade, Honorable Ministers, government officials, members of the diplomatic corps, Dr. Asfao, I see you in the audience, the Chairman of the AU Business Council, distinguished ladies and gentlemen, mimi sitajaribu kuzungumza Kiswahili because as I've said before in this country, President Kikwete invited me and I shared at that meeting that I lived in Kenya one time, and in Kenya a Kenyan family invited me for dinner. And I was in the process of learning Kiswahili. And I decided I was going to be a champion and speak to her in Kiswahili. And I said, asante sana, hii chakula ilikuwa takataka. I learned a big lesson because she was shocked. I didn't know why she was shocked, because me, I thought I'm saying it was damn, it was nice. I shall never make that mistake again. Distinguished ladies and gentlemen, when I was invited to this event, I thought I was being invited because I'm one that has been a champion for trade and industry in my country and on the continent of Africa. Not only am I a businesswoman, but I have advanced opportunities for women in business throughout my adult life. It is
I spent 1 month with Muhammad Yunus in Grameen Bank. I've been to Brak, I've been to Allahabad in India. I've come back, I've designed my own microfinance models and have pushed women and then ended up receiving the Africa Prize for Leadership for the sustainable end of hunger. So when I went to see my president, to take leave, to tell him that his sister and my sister had invited me to come to the event because I'm a businesswoman, he said, no, you are going there as our ambassador, as Malawi. So, distinguished ladies and gentlemen, receive the greetings from our president, President Lazarus Chakwera from Malawi, and the people of Malawi. On the 25th of, I was told that I'm only going to greet, so I hope that I can speak later on during panel. I will not take much of your time. I just wanted to say that on the 25th of August, I was invited by the University of Johannesburg to go and speak, give a keynote address on the commemoration of 30 years of the existence of SADC. Look at where we've come from, where we are, and where we want to go, our achievements and our failures. And after that event, I was interviewed by South Africa Broadcasting Corporation. And the question that he posed was, Joyce Banda, what is your view about economic migration, about people moving from one country to another, and people coming to South Africa? And you've seen latest in the recent past, the fights, the xenophobia. What is your comment? And I said, yes, that is a big subject that I cannot discuss in 2 minutes. But my position is this, and I want to share that with this meeting because it's relevant to this event. I said that, yes, indeed, our sons and daughters are dying on the Mediterranean, going to Europe looking for opportunities. Our daughters are dying in the Middle East, going to work in households where they face untold abuse and misery. Our sons and daughters are going to other countries where they are being mistreated and are not welcome. There's a solution. The solution is this meeting. The solution is what we are doing here. I insisted that since I've been a leader myself, it's about political will. We must ensure in our countries that we create opportunities for our young women and our young youth and our youth to make sure that there are things to do in their country. They don't need to travel and die and be abused. I want to congratulate the Secretary General and this meeting. But more importantly, I would like to say that I want to agree with my champion, my hero, my president, Mwalimu Julius Nyerere, who said you cannot progress if you move alone and leave a whole sector of your society behind. Meaning, there's no way countries are going to prosper, when women are not party to that progress. Distinguished ladies and gentlemen, I would like to say that I'll talk about what I think we as governments should do. But key for me is political will. You will find that a leader's decisions and actions will translate into opportunities for their people, the people they serve. I therefore wish to congratulate my sister, my president, Madam Samia, the president of this republic, for the impact she's having on all women and all leaders on the continent. Madam President, I want you to know that we are watching you and we see how hard you work day and night. And we thank God for that. But I want to thank you for your obedience to God, for He has called you at a time such as this to serve His people. And you are doing that with humility. Mungu awabariki. Thank you.
Asante sana, Your Excellency Dr. Banda, for those kind remarks, which really concludes the panel of high-level greetings in this morning session. Your Excellency, the President, it is indeed the moment that concludes that all these guests from outside are together with us when we say that you are God sent to be able to lead this delegation and to champion this noble cause, which we are learning that is going to be probably the largest pact in the world, in the history of the world, and Africa is championing it. And at this point in time, Your Excellency, I've been confirming that we had former President of the Republic of Mauritius as well to be speaking, but they are not going to be able to appear, and I've received that confirmation. But her name is Her Excellency Miss Amina Gurib Fakim, who is the former President of the Republic of Mauritius. Due to technical challenges, she could not give her remarks this morning. Esteemed delegates, we know that you are here for a specific mission and we don't want this mission to fail. Since you're going to be here for 3 days deliberating on this special matter, but we wanted also for you to know that our country, Tanzania, is a special union between Tanganyika and Zanzibar in 1964. That's when we united to form Tanzania. So since you're gathered here in Dar es Salaam, you might not find time to visit Zanzibar. So we've decided that we are going to bring Zanzibar to you. As we're waiting if Madam from Mauritius is going to appear or not, I want to welcome a very special lady who is going to give us the taste of Zanzibar as we are waiting. Madam Farida, where are you? Okay, I think Her Excellency Amina is appearing. Is that correct? Pardon me, Your Excellency, Madam President. Now we cue in Her Excellency Miss Amina Gurib Fakim, former President of the Republic of Mauritius. Thank you. Thank you, Madam. Is that okay? Thank you, Madam Moderator. Excellency, Madam President, my sister Samia, thank you for your kind invitation. All Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to you and greetings from Mauritius. And I'm very pleased to be associated with this very important event. Unfortunately, I can't be with you in person, but I thought I'll give a few words of encouragement and sharing some pearls of wisdom with you on this issue, which I consider to be very, very important. I just listened to Sister Joyce Banda, who mentioned something which I think we have to really consider and build on. It's these young people who are dying in the Mediterranean, these young people from Africa who are leaving our countries and in search for greener pastures. And yet, this country has all it takes to provide them with livelihood, to provide them with whatever it needs, and also to fulfill the dreams, because our continent is going to rest on the shoulders of these young people who we have to nurture so that we see to it that our continent has better days ahead of us. And as we're speaking from Tanzania, we know how much President Nyerere recognized the importance of science. And how we're going to get to these greener pastures I just mentioned is when we have better recognition of the contribution of both men and women through the
with the tools, of course, of science. We mustn't forget that females represent over 50% of the world population. Yet their contribution is less than half of any measured economic activity. And still, as we speak, 1 billion women are excluded from full participation in the economy. Africa suffers from this reality. And this gender gap is almost 50%. It's a large contributor to lesser economic productivity than in fully developed countries. When women do progress beyond the lower tiers of the labor market, they tend to remain at middle management position, earning low pay, often in low-status jobs. Not surprisingly, the informal sector has a high representation of women, and this sector employees tend to be unskilled, realize unstable earnings, and left unprotected. And of course, women dominate in unpaid jobs. And when they should be compensated, also realize they're also underappreciated and unprotected. So my clear message is, when more women contribute, the better the economy fares. So if we are going to progress in our country, we have to keep on eliminating the gender gap in economic participation, and this will imply big jumps in income per capita, which is a vital measure for the economic well-being of any country. And those countries that have experimented by investing in the economic advancement of women have reported between 23 to 27% increase in GDP. So it follows that productivity begets productivity, and the contribution of women in the paid workforce increases expendable income. But of course, change will happen where we make it a priority. And also an area, if we are to consider trade, women empowerment, we have to pay special attention to the law. And in many countries, women are still being subjected to all inheritance law. Loans, bank account require male co-signal, father or husband. And these changes in the law can become powerful agents of change. But is it only about policies? No. It is also about changing our mindset towards women generally. So we need to sweep aside that macho attitude that have kept women behind for so long. And one area where it is happening is in the field of science, technology, engineering, and mathematics. And we know the ubiquity of technology, the centrality of science to sustainable development have influenced far beyond the STEM field to create greater participation of female in many areas, such as agriculture. Let's not forget that agriculture has a face on our continent. It has a woman face, and women feed the continent. So with education and labor comes another important element which will ensure full economic participation, and that is female leadership. Female leaders have been few and far between, but as we speak, I'm very happy to see two of our prominent female leaders, the President of Tanzania herself, and of course the President of Ethiopia. But unfortunately, fewer than 5% of Nobel Prize winners are women. One irony and tragedy is that women leaders have qualities that can result in better leadership because they tend to make decisions based on consensus, inclusion, caring, empathy, compassion, and we focus on long-term sustainability. Yet, in unacceptable numbers, we are denied access because we must show that by caring, we're not being weak, and conversely, toughness is not necessarily strength. We must help to build confidence in our girls and our boys and the younger women. It is denied to the girl child when she is told systematically from a tender age that she cannot become that engineer, that physics, that mathematics is too complicated for her. So in conclusion, our message is very simple indeed. We need to change the mindset in our 21st century. We need to do away with the ingrained mentality that works against women empowerment. We need to keep daring to make a difference. And we need to keep on investing in the ingredient that will provide the empowerment of empowerment. We need to keep on investing in our youth. We need to invest in our girls. And also, as female leader myself,
And to all women out there, we need to start all looking out for each other. We need to create a world where that little girl in any village in Africa can grow up prepared and able to fulfill her potential. Let us ensure that nobody ever again will doubt that an African woman cannot become that top engineer, doctor, minister, because she can lead, because she has had the education, intelligence, charisma, drive, and maybe more importantly, the confidence, the compassion, and the caring attitude that this fragmented world needs right now and beyond. So we must teach her to succeed, she must dare. And to our youth, they will have to succeed when they know that success goes to those who dare, and it rarely goes to the timid. I would like to thank my sister Samia for inviting me with this important event, and of course the Secretary of the AfCFTA, Wam Kelly, for also bringing in on board my wish to contribute. So through this message, I hope that I have made a small difference and also bring in a few elements which should go the long way in our discussion, because for Africa to succeed, Africa must empower her youth. And this is what will matter, investment in our own people. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Your Excellency, Ms. Amina Garib Fakim, former President of the Republic of Mauritius. It is the same message that has resonated also prior from Dr. Banda on how to invest and actually get a lot of what is already been done in the continent with regards to women and youth in trade in African continent. Now I promise to bring a taste of Zanzibar to you. I wish to call upon Madam Farida for a few minutes. I give you 3 minutes for a special taste of Zanzibar. Ladies and gentlemen, Ms. Farida for poetry reading. Mama Samia oye! Wanawake na vijana oye! Vigeregere kwa Mama Samia. Naanza kutamalaki kwa jina lake Maliki, ndiye mwenye kubariki ya ahera na dunia. Kabla kutakalamu, kwanza nitoe salamu. Salamu alaikumu nyote mlohudhuria. Karibu mheshimiwa kiongozi maridhia, Mheshimiwa Samia mpendwa wetu murua. Tunakupongeza sana kwa kazi kubwa mwanana, jinsi unavyopambana kuijenga Tanzania. Kwetu ni kubwa faraja kuendeleza umoja, maendeleo ni tija, hakika twajivunia. Na leo hii mfano ndio umekuja pano, kufungua kongamano, kufungua mkutano wa biashara murua. Ni mkutano bayana, wanawake na vijana, leo kujadiliana kwa biashara dunia. Na hii yetu wizara ya uwekezaji dira, viwanda na biashara ndiyo iliyoandaa. Kiwa sekretarieti ya eneo huru fiti la biashara kwa dhati la Afrika pamoja. Mkutano yake dira kuwakutanisha bora, ni katika biashara vyema pamoja kukaa. Wanawake na vijana kuja kujadiliana, pia kubadilishana uzoefu ndio njia. Changamoto kujadili, kuzitatua kwa kweli, zile zinowakabili kwenye biashara jua. Ni hatua kubwa sana
kuwawezesha bayana wanawake na vijana malengo kuyafikia, kushiriki barabara kikamilifu tijara, kwenye hizi biashara uchumi kuinua, kwenye mchakato kasha itifaki kuanzisha ya wanawake motisha na vijana itakuwa kauli mbiu ya nena wanawake na vijana ndiyo injini bayana ya biashara tambua, ni chini ya mkataba wa eneo huru tiba la biashara haiba la Afrika murua, na kisera mikakati na fursa madhubuti kuimarisha kizati kwa uwezo wao pia. Mkutano tajadili mada zake mbalimbali muhimu sana kwa kweli ambazo zenye afya, changamoto mipakani za biashara yakini kwa wanawake yakini na vijana zinokuwa, wanawake hawa ndio na vijana kichocheo cha ubunifu peo, vipi watasaidiwa nyenzo za kidijitali za biashara ili kwa uhusiano kweli kujua kuzitatua, urasimisha jihadi wa biashara kibidi kunufaika zaidi na mikataba huria, kuimarisha muala ushirikishwa jila wakati kama suala ya kifedha nayo pia. Hili ni jambo muhimu kwa wanawake adhimu, fursa iliyotimu na muda mwafaka pia. Wanawake na vijana tuwe wabunifu tena, tuongeze bidii sana ushindani kuingia, kumiliki ushindani wa biashara yakini kwenye Afrika, yani kushiriki kwa hatua hii ni kubwa fursa, tuitumie ni sasa, itatuvusha kabisa kiuchumi Tanzania. Afrika oye! Kwa Afrika yakini nchi zilizosaini 54 yani mkataba meridhia, pongezi zetu pokea Mheshimiwa Samia, rais wetu murua hili kulipigania, kuwa muhamasishaji wa Afrika mtaji, mazuri tunataraji na heshima kubwa pia. Wizara yetu pongezi, mnafanya kubwa kazi hasa kwa maandalizi mkutano kuandaa. Hongera zetu za dhati kwenu sekretarieti ya eneo huru fiti la biashara murua. Pokea hongera zetu katibu mkuu wetu Mwamkelemeni mwenzetu, kazi anatufanyia. Pongezi kwenu nasema kina mama wakuu wa hizi zama na wastaafu pia. Tunakuomba Mwenyezi uzidi tupa pumzi na afya njema wazi kuwayafanikisha haya. Twakuomba yajalia, mlinde Mama Samia, umlinde na mabaya raisi wa Tanzania. Nilosoma taratibu mimi Farida Rajabu, Taufiki wangu babu, kwa heri ninaambia. Mama Samia oye! Jamani mama huyu mama, Mama Samia wetu mama.
Samia wetu mama. Mama Samia oye! Wanawake na vijana oye! Asante sana. Tanzania hoye! Afrika hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nafikiri sasa moyo umepoa baada ya kupata zile ladha za Kitanzania na ladha za Kiafrika. Naomba tumpongeze mshairi wetu kwa mara nyingine tena. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, baada ya kupata ladha hizo ambazo tulikuwa tunasubiri kwa kiwango kikubwa, wasiozungumza Kiswahili walitamani kujua kidogo au kufahamu. Inabidi sasa wataalamu wetu wa lugha tutafutie namna pia kutengeneza mambo haya kwa lugha nyingine ili na wao pia waweze kufurahi katika hatua hiyo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada sasa ya kusikiliza ushairi huo, na bila shaka walikuwa wanakwenda na haya yote, tumepewa taarifa kuwa Mheshimiwa Rais, mkutano huu kama utakwenda vile ulivyokusudiwa hasa, basi takribani kama si zaidi ya hapo watu milioni 30 wanaweza kuondokana na hali ngumu ya kimaisha na kusogea katika kiwango kikubwa. Naomba tupige kofi kutokana na umuhimu na hali kubwa kama hii. Mheshimiwa Rais, sasa bila kutumia muda mrefu zaidi, naomba tumkaribishe Dr. Shantu Kijaji, mbunge na waziri, Minister of Investment, Industry and Trade kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuja kuzungumza kwa nafasi yake, na baadaye Mheshimiwa Waziri tunamuomba atumie nafasi hiyo kukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuihutubia hadhara hii na kutufungulia mkutano wetu, na baadaye tuendelea mjadala kama tulivyokujulisha pale mapema. Tutaendelea kuwa hapa kwa siku 3 kujadili masuala mbalimbali kuhusu biashara kwa wanawake pamoja na kundi la vijana. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mhamasishaji wa wanawake na vijana kwenye biashara ndani ya eneo huru la biashara Afrika, nikitambua uwepo wa Mheshimiwa Sahel Work Zewde, Rais wa Shirikisho la Jamhuri ya Demokrasia ya Ethiopia, nikitambua pia uwepo wa Mheshimiwa Joyce Hilda Banda, daktari, rais mstaafu wa Malawi, nikitambua pia uwepo wa Mheshimiwa Amina Gurib Fakim, rais mstaafu wa Mauritius ambaye amaliza kuongea nasi, Mheshimiwa Dr. Joel Howard Taylor, makamu wa rais wa Liberia, Mheshimiwa Jessica Rose Epel Alupo, makamu wa rais wa Uganda, Mheshimiwa Mgeni Hassan Juma, naibu spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Wamkele Mene, mtendaji wa Sekretarieti ya Eneo Huru la Biashara Afrika, waheshimiwa mawaziri mliopo kutoka Tanzania bara, Tanzania Zanzibar, lakini mawaziri kutoka nchi mbalimbali ndani ya Afrika ambao mko nasi kwenye mkutano huu, Mheshimiwa Amos Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Comrade Christine Mdembe, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi bara, Mheshimiwa Anese Mamba Makinda, spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kamishna wa sensa uliyefanya kazi kubwa wiki iliyopita, Mheshimiwa Mhandisi Zena Ahmed Said, katibu mkuu kiongozi wa Zanzibar na mwenyekiti wetu wa kamati ya maandalizi ya tukio hili, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa mabalozi,
mliopo nasi hapa, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na taasisi nyingine ndani ya bara letu la Afrika, nikitambua pia uwepo wa wafanyabiashara wetu wote. Natambua uwepo wa dada yangu hapa mbele, tulikuwa naye Arusha wiki 2 zilizopita tukihamasisha biashara. Karibu tena Tanzania, umerejea, karibu sana. Mheshimiwa Rais, naomba kusema itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niruhusu nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufikisha siku hii ya leo kwenye tukio letu hili muhimu sana kwa maendeleo ya Afrika yetu na watu wake. Napenda pia kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kuwa nasi katika tukio hili na kutufungulia rasmi kazi ndani ya siku hizi 3 ambazo tutakuwa hapa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, tunakuhakikishia sisi wanawake na vijana wa Afrika tuko pamoja na wewe, na tuna imani kubwa na uongozi wako na kwamba utatuvusha salama hata kwenye hili la biashara ndani ya Afrika yetu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, napenda pia kumshukuru sana kaka yangu wa Mkele Mene, mtendaji mkuu wa Secretariat ya Eneo Huru la Biashara Afrika, pamoja na Secretariat nzima kwa ujumla wake, kwanza kwa kuamua kuja kufanya mkutano huu hapa kwetu Tanzania na kwa kushirikiana nasi katika maandalizi hadi kufanikiwa kwenye tukio hili siku ya leo. Napenda pia kuwashukuru sana washirika wetu wa maendeleo ambao wameshirikiana na serikali yetu katika kuhakikisha mkutano huu muhimu unafanikiwa katika viwango vya aina hii. Asanteni sana sana kwa heshima kubwa ambayo mmetupatia. Napenda pia kuishukuru sana kamati ya maandalizi ya pande zote mbili kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Kipekee kabisa napenda nikupongeze sana Engineer Zena Ahmed Said ambaye umekuwa ni mwenyekiti wetu wa kamati ya maandalizi. Najua hamkulala ndani ya kipindi cha siku 7 zilizopita ili kuona tukio hili limefanikiwa, na hii yote inadhihirisha kwamba wanawake tunaweza na tumeweza. Asante sana mwenyekiti. Mheshimiwa Rais, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote washiriki kwenye mkutano wetu huu ndani ya siku 3 hizi. Karibuni sana wageni wetu Tanzania. Tanzania yetu ni salama, Tanzania ni imara, tuko tayari kwa kazi. Karibuni tushirikiane kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, mkutano huu umekuja wakati mwafaka kabisa ambapo nchi za Afrika kupitia Secretariat ya Eneo Huru la Biashara Afrika ziko katika maandalizi ya awali ya uanzishwaji wa itifaki ya wanawake na vijana katika biashara. Hivyo ni imani yetu kuwa sote tutatumia vizuri nafasi hii tulioipata kwa kuibua mijadala mipana itakayoleta tija kwa maendeleo ya Afrika yetu, hasa tukilenga kuwajengea uwezo wa kibiashara wanawake na vijana kwa kutoa mapendekezo ambayo yatazingatiwa katika maandalizi ya itifaki hii yenye lengo la kutatua changamoto za ushiriki wa wanawake na vijana katika biashara barani Afrika na hata duniani kwa ukubwa wake. Mheshimiwa Rais, kwa ambao watakuwa hawajui, naomba pia kuwajulisha kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa kwenye ziara yake ya kikazi nchini Ghana mwezi Mei mwaka 2022, Secretariat ya Eneo Huru la Biashara Afrika ilimuomba Mheshimiwa Rais wetu kipenzi cha Watanzania awe kinara mhamasishaji wa wanawake na vijana katika biashara Afrika,
akiwa kama ni rais na mkuu wa serikali pekee mwanamke tuliye naye sasa Afrika. Mheshimiwa Rais wetu kwa upendo mkubwa, akiwa kama mama, akiwa kama mwanamke, alikubali ombi hili na alikubali kubeba jukumu hili zito la kupigania ushirikishwaji wa wanawake na vijana katika biashara, na ndiyo maana leo hii Mheshimiwa Rais yuko hapa pamoja nasi. Hivyo napenda kwa mara nyingine tena kukushukuru na kukupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali jukumu hili zito na pia kuweza kutenga muda wako na kuweza kuja kufungua mkutano wetu muhimu. Tuna imani sisi wanawake na vijana wetu ndani ya Afrika, mtakapokuwa kwenye vikao vya wakuu wa nchi, tuna mwakilishi makini, tuna mwakilishi mahiri, tuna mwakilishi mwenye uchungu kama mwanamke, tuna mwakilishi mwenye uchungu kama mama kwa watoto wake, vijana wake, na tuna uhakika sasa changamoto wanazokumbana nazo wanawake na vijana wanapofanya biashara yao kwenye mipaka yetu zinakwenda kupatiwa utatuzi, kwa sababu tunaye mhusika makini mno. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais, jukumu la kumwezesha mwanamke na kijana sio jukumu la upande mmoja tu, bali linahusisha pande zote mbili za wanawake na wanaume, na ndio maana kwenye mkutano wetu huu Mheshimiwa Rais tuko pamoja na wanaume ambao wameungana nasi hapa katika kuhakikisha mkutano huu unatoka na mapendekezo mazuri ya itifaki ya wanawake na vijana katika Afrika. Ili kishasemwa mara nyingi na ni ukweli usiopingika, na ninaomba kurudia: ukimwezesha mwanamke umewezesha jamii nzima. Hivyo basi ninapenda kuwashukuru kwa dhati wanaume wote mlioungana nasi kwenye mkutano huu. Asanteni sana. Endeleeni kutushika mkono, tuendelee kukimbia pamoja. Sisi wanawake na vijana tunasema tuko tayari kuleta mapinduzi ya kiuchumi ndani ya bara letu la Afrika. Mheshimiwa Rais na ndugu washiriki, kwa pamoja kudhihirisha umahiri na umakini wa Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tangu aingie madarakani ameshateua wanawake na vijana wengi katika nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo mimi mwenyewe. Kwani si mnaniona? Si niko vizuri kabisa? Tunatenda sawa sawa. Ameshatuteua na kutuamini wa kuaminika. Tunaendelea kutenda vijana na akina mama kwenye nafasi mbalimbali. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na tunakuahidi hatutokuangusha kamwe. Sisi ni jeshi lako imara, ni jeshi lako makini, tutavuka salama. Mheshimiwa Rais, hii ni imani kubwa kwetu sisi wanawake, na tunakuhakikishia tutachapa kazi mchana na usiku wananchi na kwa Afrika nzima. Mtaona kuwa, ndugu washiriki, jukumu alilopewa Mheshimiwa Rais wetu la kuwa mhamasishaji wa wanawake na vijana katika biashara ni jukumu ambalo amepewa mtu sahihi kabisa, kwa sababu Mheshimiwa Rais kuna mengi ya wanawake na vijana ambayo tayari ameshayafanya kwa vitendo, ikiwa ni pamoja kama nilivyosema na kuamini na kuwateua katika nafasi mbalimbali. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais wetu wakati anakabidhiwa jukumu hili ilikuwa ni kujirudia na kuonyesha umahiri wake na umakini wake, kwani mwaka 2016 Mheshimiwa Rais wetu akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliteuliwa na katibu mtendaji wa Umoja wa Mataifa wakati huo Mheshimiwa Ban Ki-moon kuwa mjumbe wa jopo la ngazi ya juu la Umoja wa Mataifa juu ya kuwawezesha kiuchumi wanawake wasimamizi wa kikanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika kutoka mwaka 2015 na 2017. Wakati wa uongozi wake, Mheshimiwa Rais wake nini alifanya kwa wanawake na vijana? Mheshimiwa Rais wetu
aliweka ahadi 27 kwa jopo hilo ambazo serikali ya Tanzania iliweka hatua za mkakati na utekelezaji wa programu za utoaji huduma endelevu wa utekelezaji wa usawa wa kijinsia ili kuhakikisha uwezeshaji kamili wa kiuchumi kwa wanawake unafanikiwa. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa kupitia hatua hizo 27 ambazo Mheshimiwa Rais wetu alizisimamia kwa umakini wake ilikuwa ni kusimamia uundaji na uanzishwaji wa majukwaa ya kiuchumi ya wanawake nchini kote, ambapo yaliwaunganisha wenye biashara ndogo, wenye biashara kubwa, na kuhakikisha wale wadogo wanakuwa na wale ambao hawana mawazo kujiamini. Haikuwa kazi ya mtu mwingine, ilikuwa ni kazi ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, asante sana, na kwa jukumu hili tunaamini tena utawatendea haki wanawake wa Afrika sasa, na wala sio wa kusini tu mwa Afrika, wanawake wa Afrika nzima tumekuamini na tuna imani kubwa nawe. Endelea kutenda na sisi tutaendelea kusimama nawe. Mheshimiwa Rais, baada ya maneno haya, kwa sababu niliambiwa nije nikutambulishe na nimetambulisha kazi zako nyingi ambazo umezifanya kwa wanawake na vijana, naomba sasa nichukue fursa hii Mheshimiwa Rais wetu nikukaribishe uje useme na Waafrika na Watanzania kwa ujumla, na ni imani yangu kwa uchampioni wako Mheshimiwa Rais, vijana wa Kiafrika wanaokufa kule baharini Mediterranean, vijana wa kike wanaokwenda kutumikishwa na kunyanyaswa, hali hiyo inakwenda kufika mwisho. Mheshimiwa Rais, karibu sana useme nao Waafrika kwa ujumla. Asante sana. Jamani, tumkaribishe kwa kumpigia kofi Mheshimiwa Rais jamani. Naomba tukae. Please be seated. Yeah, let me start by recognizing the presence of all the VIPs who are with us here. Now, sorry, I'm going to use both languages. Swahili mostly, but English in some parts. So I should start with recognizing the presence of Mheshimiwa Saleh Wakzeudi, Rais wa Shirikisho la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ethiopia. Then Mheshimiwa Joyce Banda, Doctor, former President of Malawi. Mheshimiwa Dr. Amina Fakim, former President of the Republic of Mauritius. Then I should recognize the presence of my sisters, Jewel Taylor, Vice President of Republic of Liberia, Dr. Jessica Rose Pell, Vice President of Republic of Uganda, then Dr. Monique Nsawabaganwa. I think I've pronounced the sentence correctly. The Deputy Chairperson, African Union Commission. I thank you all, my sisters. The invitation was too short, but you take the trouble to make it happen, and you are here with me. Did I mention my sister from Liberia? Yes? Yes. Thank you very much for coming. Nitambue pia uwepo wa dadangu mgeni Hassan, naibu spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wakiongozwa na waziri mwenyeji wa sekta Aisha Tukijaji, waziri wa mambo ya nje, kuna waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na watoto, waziri wa utalii, waziri wa fedha Zanzibar, waziri wa biashara na uwekezaji Zanzibar, waziri wa
maendeleo ya jamii Zanzibar, waziri wa habari, utamaduni na vijana Zanzibar. So as you can see, most of them are ladies. I think there's only one man among them. Wanawake oye. I should also recognize the presence of the Chief Secretary of the Government of Zanzibar, Madam Zena Said Ahmed, who was also the chair of the organizing committee from this side. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Regional Commissioner for Dar es Salaam, yeah, he is here with us. Nitambue pia Naibu Katibu Mkuu CCM, the ruling party, Tanzania Bara side, Dada Aneste Mamba Makinda, the Commissioner for Census this year. Thank you so much and congratulations, we have done it. Achievement of 99 points, that's very good, thank you so much. Lakini pia makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wa serikali zote mbili za Tanzania, waheshimiwa mabalozi, ambassadors who are representing your countries in Tanzania, wakuu wa taasisi mbalimbali barani Afrika, wakuu wa kanda za uchumi za Kiafrika, wadau wa maendeleo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. It's still morning, so good morning. Awali ya yote napenda nami nimshukuru Mungu mwingi wa rehema aliyotuwezesha kukutana hapa katika mkutano huu muhimu na wa kihistoria unaohusu wanawake na vijana katika biashara. Lakini kabla sikuendelea, may I request all the participants to stand. We have a 1 minute of silence tukiomboleza kifo cha Queen Elizabeth II, lakini pia Mr. Mohamed Karimu, who was part of the secretariat in the organization of this meeting. 1 minute of silence. May their souls rest in peace. Amen. Nichukue nafasi hii pia kuishukuru Secretariat ya Eneo Huru la Afrika kwa kuichagua Tanzania, kukubali kuichagua Tanzania kwa mwenyeji wa mkutano huu. Kwetu sisi hii ni heshima kubwa sana. Lakini sambamba na hilo, niseme kwamba kama alivyosema waziri, mwezi Mei mwaka huu tukiwa pale Ghana, nilipata heshima ya kupewa uchampion wa kuongoza mapambano ya kiuchumi kwa wanawake na vijana ndani ya bara la Afrika kupitia biashara, heshima ambayo nilipokea kwa mikono miwili na moyo mkunjufu, na naahidi kufanya kazi hiyo kwa umahiri mkubwa. Kwa hiyo nikishirikiana na viongozi wenzangu wa bara letu pamoja na wananchi wa Afrika kwa ujumla wetu, nitajitahidi kulibeba jukumu hilo kwa uwezo wangu wote ili kuhakikisha kuwa ushiriki wa wanawake na vijana kwenye biashara unaongezeka na kuinua vipato vyao na vya jamii kwa ujumla. Niseme pia kwamba nawapongeza kwa dhati waandaaji wa mkutano huu na nawashukuru kwa dhati kabisa wale wote waliochangia kifedha au kwa njia nyingine na kwa kazi kubwa iliyofanyika ili kufanikisha mkutano huu. Nimeambiwa miongoni mwa waliochangia kwa mambo mbalimbali ni pamoja na UNDP, UN Women, UNECA, Afrexim Bank, Azania Bank, NMB Bank, Tanzania Port Authorities, TMEA,
lakini kuna wengine Benki Kuu ya Tanzania, Central Bank of Tanzania, Wizara ya Madini, Wizara ya Maliasili na Utalii, asante sana waziri, TBC, Tanzania Broadcasting Corporation, EWURA, TCRA, Petroleum Bulk Procurement Authority, TBS pamoja na Bodi ya Utalii Tanzania. Wote hawa pamoja na wengine wote tunasema asanteni sana. Asanteni sana kwa kutunga mkono kwenye mkutano huu. Lakini pamoja nao, kama nilivyosema kabla, namshukuru sana Katibu Mkuu wa Secretariat ya Eneo Huru la Biashara la Afrika, Mheshimiwa Wamke Lemene na timu yake, Secretariat yake, kwa ushirikiano mzuri walioutoa kwetu, ambapo umefanikisha maandalizi yaliyohitajika kwa ufanisi mkubwa. Na tunatoa pole zetu kwa lile lililotokea, kwamba mmoja kati ya waliokuja kwenye Secretariat amejituma kwa hali na mali, na kwa bahati mbaya amepoteza uhai akiwa hapa. Kwa hiyo tunatoa pole zetu za dhati. Pia nataka kuwashukuru Watanzania wenzangu, hususan waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wao, vyombo vya ulinzi na usalama, waandishi wa habari na kamati ya maandalizi iliyokuwa inaongozwa na mhandisi Zena, Katibu Mkuu kiongozi wa Zanzibar, chini ya usimamizi wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, kwa kufanya kazi bila kuchoka na kuhakikisha mkutano huu unafanyika kwa mafanikio makubwa. Asanteni sana. Ni imani yangu kuwa wageni wetu wamefurahia ujio wao wakiwa hapa na wataendelea kufurahia wakiwepo hapa nchini kwetu, na nitumie nafasi hii kuwakaribisha rasmi Tanzania wale wote waliotoka mbali kwa lengo la kuja kushiriki kwenye mkutano huu muhimu. Lakini kama mnavyojua ndugu zetu, Tanzania it's a heaven of peace, tumejaliwa amani. Kwa hiyo mjisikie mpo nyumbani na mpo mahali salama. Lakini pia niwaombe, for those who came from far, it's not easy to get another ticket to come to Tanzania for tourism. So while you are here, use this opportunity. Go around, go and see Serengeti, go and see Ngorongoro, go and visit Zanzibar. You will never regret, you will never regret. So karibuni sana, sana sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kauli mbiu ya mkutano huu inasema wanawake na vijana ni injini ya biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Nawashukuru sana waliopendekeza kauli mbiu hii, kwani ni muhimu na mwafaka sana kwa wanawake na vijana wa Afrika. Kauli mbiu hii inafafanua kwa ufasaha kabisa jukumu kuu la wanawake kwenye uchumi wa Afrika kwa ujumla. Ni ukweli usiopingika kuwa wanawake na vijana mtakumbuka ajenda ya 2063 ya Afrika tuitakayo. Ndoto yake ni kuwa na Afrika iliyofanikiwa na kustawi, yenye nguvu, amani na mshikamano. Au inasema the aspiration of the Agenda 2063 is to have a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development, kama nilivyosema kwa Kiswahili. Hivyo basi ni jukumu letu sote kuhakikisha tunafanya mabadiliko ya kiuchumi katika bara letu ili kuleta maisha bora kwa watu wetu. Ili haya yaweze kutokea, ni lazima kuwajengea uwezo kutumia ipasavyo fursa zitokanazo na soko la Afrika. Nilikuwa naangalia ule tamko la Agenda 2063
nikaangalia aspiration, lakini nikaangalia lengo la kwanza la lile tamko ambalo linasema the goal is to have high standard of living, quality of life and well-being of all citizens of Africa. That's our goal kwenye Agenda 2063. But again, the goal has identified the priority areas ambazo, one is to create incomes, jobs and decent work, but also to reduce poverty, inequality and hunger, to facilitate social security and protection, and to provide livable habitats and basic quality services. So these are the aspiration, the goal, and priority areas. And what we are doing today is heading to that direction. So waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, ili kushirikisha wanawake na vijana wawezeshwe kushiriki kamilifu katika biashara, nchi za Afrika kupitia majadiliano ya eneo huru la bara la Afrika zilikubaliana kwa kauli moja kuanzisha itifaki ya wanawake na vijana katika biashara. Nimefahamishwa kwa majadiliano ya kuandaa itifaki hiyo ya wanawake na vijana katika biashara bado yanaendelea, na itifaki itakapokamilika na kutekelezwa kikamilifu, nina imani itatimiza ipasavyo lengo la kifungu cha 3E cha mkutano au mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika kinachosema yafuatayo: to promote and attain sustainable and inclusive socio-economic development, gender equality and structural transformation of the state treaty kama tulivyoisaini wote nchi za Afrika. Ni matumaini yangu pia kwamba itifaki ya wanawake na vijana itajikita kuendeleza wajasiriamali wadogo na wakati na wakubwa ambao ni nguvu kazi ya ujenzi wa uchumi wa Afrika, au kama walivyopewa jina maarufu hapa kwamba ni powerhouse ya African economic development. Aidha, ni muhimu pia wanawake na vijana wakajengewa uwezo kupitia elimu, ikiwa ni pamoja na kutumia sayansi na teknolojia itakayowezesha kumiliki na kutumia rasilimali za Afrika kujenga na kukuza Afrika ya viwanda na biashara kwa uchumi imara. Hapa tunakwenda sasa, tutakapokwenda kutekeleza hili, tunakwenda kuangalia goal number 2 of the African Trade Agreement, which says to have well-educated citizens and skills revolution underpinned by science, technology and information. So tunapokwenda kutekeleza, we are going to touch goal number 2 as well. Lakini nataka nitilie mkazo suala la elimu kwa vijana, hasa kwenye matumizi ya teknoloji. Na mfano mzuri hapa ni nchi ya China, ambao uchumi wake kwa kupitia science and technology unajengwa na vijana kutoka miaka 18 hadi 35. Naweza kukuta maprofesa wengi wa miaka 35 waliobobea kwenye science and technology, na ndio wana lead makampuni mengi yanayozalisha sana kwa ajili ya uchumi wa nchi yao. Kwa nasi tukijielekeza hivyo, Tanzania tuna vijana wengi ambao wanaweza wakajenga, Afrika tuna vijana wengi ambao wanaweza wakajenga uchumi wetu.
Lakini pia niungane na Rais Sahel Work wa Ethiopia kutoa wito kwa mkutano huu kwamba mkutano huu utoke na mapendekezo ya kisera na mikakati madhubuti ya kuimarisha uwezo wa wanawake na vijana kutumia fursa zinazotokana na mkataba wa eneo huru la Afrika la biashara. Niombe wanawake na vijana wa Afrika kuungana nami tunapochukua hatua hii ya kihistoria kuelekea utekelezaji wa maono ya waanzilishi wetu wa ajenda ya Afrika jumuishi, Afrika tunayoitaka. Tunapaswa kutumia eneo huru la biashara la Afrika kama jukwaa la kuendeleza uwezeshaji wa wanawake na vijana wa Afrika, ikiwa ni miongoni au ikiwa ni mojawapo ya malengo muhimu ya ajenda 6023 na kuimarisha upatikanaji wa fursa za biashara kwa wanawake na vijana ili kuwaimarisha kiuchumi na kukuza uwezo wa uzalishaji wa nchi zetu, kama ilivyosemwa vizuri na Dr. Monica. Aligusia hii na akaisemea vizuri sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Afrika ni bara lenye utajiri mkubwa duniani, lakini pia tunaambiwa ndio bara maskini kuliko yote duniani. Kupitia mkutano huu, ninaomba viongozi wenzangu tuendelee kuwekeza zaidi katika rasilimali watu, hususan wanawake na vijana. Tukiwa na nguvu kazi imara yenye ujuzi wa kutosha, tutatumia mali asili zetu vizuri, ikiwa ni pamoja na kuziongezea thamani na kuendeleza ukuaji wa uchumi, hatimaye kuwezesha Afrika kuwa na mchango mkubwa katika soko la dunia. Kutokana na kwamba hatuna ujuzi wa kutosha, vijana wetu hawajapata ujuzi wa kutosha, tunategemea vijana wengine wa mabara wengine waje kutumia rasilimali zetu na waongeze. Fanya wenyewe, tutaweza kukuza mapato na chumi za Afrika zitakwenda kupanda kama tunavyotarajia. Ninaamini itifaki itakayotegemewa kuandaliwa ya wanawake na vijana katika biashara itaainisha fursa mbalimbali za kisera zitakazowezesha wanawake na vijana kunufaika ipasavyo na soko huru la biashara la Afrika. Na sote tunapaswa kuangalia njia mbalimbali tunazoweza kutumia katika kuimarisha ushiriki wa wanawake na vijana katika biashara. Kwa mfano, mojawapo ya njia hizo ni kuangalia uwezekano wa itifaki ya wanawake na vijana katika biashara kutoa upendeleo wa kipekee wa kuhakikisha baadhi ya manunuzi makubwa ya umma, public procurement, government public procurement, yanafanywa na kampuni zinazomilikiwa na wanawake na vijana. Kwa hapa Tanzania, sheria yetu inasema ni 30% of all public procurement to be given to the women companies. The law is there, the implementation is staggering. So I've been trying to push on that. And I was in the meeting of signing ceremony for the construction of roads, rural roads. And there were about 1,000+ contracts given. So I wanted them to offer 30% to women engineers. Lakini pia ni vyema tuhakikishe msaada wa kutosha unatolewa kwa wajasiriamali wadogo na wakati ambao wengi ni wanawake na vijana, ili kukuza kipato chao na uchumi wao na nchi zetu na Afrika kwa ujumla. Na hapa nilikuwa nataka tuone zinawakwaza wanawake na vijana. Lakini kabla kuja hapa nilipita kwenye maonyesho hapo nje na nikaona juhudi za serikali, matunda ya juhudi za serikali katika kukuza wafanya biashara wanawake na vijana.
na nimeona wako kwenye sekta zote. Waliopo hapa ni wachache, lakini huko nje kuna wengi zaidi. Nimeona sekta zote ziko hapo zimewakilishwa. Lakini nilikuwa nasema kati ya mambo ambayo yanawakwaza vijana wetu na wanawake katika biashara, swala kubwa moja ni mitaji. Upataji wa mitaji au mikopo kwa ajili ya kuendesha biashara. Sasa kwa upande wetu Tanzania tumeyataka mabenki mbalimbali kufungua madirisha maalum, kuwa na madirisha au windows za kukopesha wanawake at an affordable interest rate, sio zile exhaustive interest rate. Lakini pia tumekuwa tukiungwa mkono na mashirika international kama FDB, IFC na wengine kuweka fedha kwenye hayo madirisha ili private sector ziende zikope at an affordable rate. Lakini pia tumechukua hatua za kurekebisha mifumo yetu ya kodi na tozo ili kupunguza mzigo kwa wafanya biashara wadogo wa kike na vijana. Swala jingine tulilofanya ni standards, kuhakikisha kwamba wale wanaoingia kwenye agro processing lakini pia mining processing wanapata vyeti vya viwango standards kutoka Tanzania Bureau of Standards. The process was cumbersome, but then serikali imejaribu kulainisha, na sasa wazalishaji wetu wadogo wadogo, they have the standards and they can approach the international market. Jengine ambalo tumelifanyia kazi ni regulatory systems. We used to have so many institutions which are going and regulate them. So in a week, a businesswoman can receive 5-6 officers from different institutions, and everybody going for regulation. So we have streamlined the regulatory systems, and now they can work in pleasure. But again, the markets, local and international markets, looking for the markets for them to be able to join and sell the items. So we have been trying to facilitate and to make, to create the business environment so that women and youth can produce, can sell, and can enjoy being in the business. Lakini jengine ni eneo huru la biashara la Afrika linatoa fursa kubwa kwa sekta binafsi, na hivyo kuwa chachu ya maendeleo na upanuzi wa biashara zikiwemo za wanawake na vijana. Sasa ili tuweze kufikia lengo hilo, hatuna budi kuhakikisha tunaondoa aina zote za vikwazo vya biashara ili biashara iweze kufanyika kwa urahisi, lakini kwa kufuata masharti tuliyojiwekea. Watu wetu wanapo approach markets za nje, regional markets, international markets, there are a number of NTBs, the sanitary and phytosanitary barriers, but so many barriers are there, permits, licensing, a lot of barriers. So in the region, East African region, we've been trying to remove these barriers, and the trade has grown 6 times or 7 times more than it was 2 or 3 years before. So the business in the region is growing because the NTBs are removed, and we are working to remove more and more NTBs. So if the whole of Africa is working on removing the NTBs, then business is going to grow. I was looking for the exports and imports figures within Africa, the intra-African trading. The figures are still very low. Very low. It's a shame we are trading more outside than within Africa ourselves. So I think we have to correct that. Wamkele, you have had that, and you have to speak for the removal of NTBs,
including infrastructure development. Hii ndiyo gap kubwa ambayo inatutenga wa Afrika tusiweze kufanya business kwa sababu hatuwezi kufikiana. We are just talking on regional projects, infrastructural projects, but we are not implementing them. And it's too hard to get financing for the regional infrastructure project. So if international financier would support Africa on that, we are going to make a very big move on trading within Africa. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, tumekuwa tukiongelea ubaguzi wa kijinsia katika nyanja nyingi, lakini pia kuna pengo la kijinsia kibiashara, ambapo katika ngazi ya Umoja wa Afrika tunahitaji kulizungumzia, ikiwa ni pamoja na jinsi tunavyoweza kuziba pengo hilo. Hata hivyo, nipende kuwashukuru wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kwa kufanya maamuzi ya busara ya kuanzisha itifaki maalum ya wanawake na vijana kwa lengo la kuimarisha usawa wa kijinsia kwenye biashara. Hili hapa Tanzania tumeanza kulifanyia kazi. Moja, tulifanya study ya kuangalia uwepo wa wanawake masokoni. Wanakumbana na challenges zipi? Tukakuta wana challenges kadhaa. Mbali ya mazingira ya masoko yenyewe, kwamba hayana vitu muhimu kama maji, lakini kama vyoo vizuri ambavyo mwanamke anaweza kufanya biashara kwa raha, lakini pia hayana maeneo ya kutunza watoto. Mwanamke anashinda na mtoto mgongoni the whole day huko anauza. So we think we have to improve on that. Lakini jengine ni unyanyasaji tu kutoka kwa wafanya biashara wanaume. Wanaume wanadhani the marketplace is not a place for women. So women over there, they are given so many names, they are being insulted, they are being called bad names. So there's a lot going on. So Tanzania is working on that to make a marketplace a place for both men and women. But we have also taken an action of creating Committee of Generation Equality. This is a committee which is now planning for what has to be done to create generation equality in Tanzania. So I've received the first draft of the action plan. I've given them my contribution and inputs in that. When it is done, then we are going to implement it to create equality and equity for the coming generation, for men and women to work together. Niseme pia kwamba ili kuwa na mipango mizuri na endelevu ya kuwasaidia wananchi wetu, wakiwemo wanawake na vijana, tunapaswa kuwa na takwimu sahihi, correct statistics. For Tanzania, we have just ended our population census, and we hope it's going to give us the correct statistics for men and women, children and people of different ages. But again, why correct statistics? Tunahitaji takwimu sahihi ili tuweze kujua how are we trading in Africa. The correct statistics will give us that picture. How are we trading in Africa? Who is trading in which area? And who is trading on what products? Takwimu sahihi is going to give us that figures. But then exports and imports figures. What are we exporting? What are we importing? Exporting from where? Importing to where? Importing from where and exporting to where? Statistics are going to say the truth. But then we need to have, and those statistics
are going to give us a picture to be able to identify the markets for what is being what we produce in Africa. Where are the market? Where can I sell within Africa? Who needs what in Africa? So those statistics are going to give us those realities. But again, we are talking of food insecurity in the near future. Food insecurity in the region, food insecurity in the world. We need proper, appropriate, and correct statistics to really allocate where the deficits. We need the food balance sheet, which is going to tell us who is producing what crop and who is having the deficit, who is on hunger, and who is having an excess, so that we can trade within Africa. So proper statistics is very, very important. So those African statisticians, they have to work hard to give us those informations so that we can. Vijana, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzisha sera ya jinsia, gender policy, mwaka 2018, ambapo inatoa mwongozo wa kuharakisha upatikanaji wa usawa wa kijinsia na kutobaguliwa katika haki za msingi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa mambo mengine, sera ya jinsia ya Afrika au ya Afrika Mashariki imeweka kipaumbele katika masuala yafuatayo, na masuala haya ndio pia ambayo yamo kwenye work plan ya ile committee ya generation equality. Swala namba 1 ni kuimarisha ushiriki na uchambuzi wa kijinsia katika uandaaji wa sera za kiuchumi au uchumi jumla, macroeconomic frameworks, ikiwa ni pamoja na utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini. Lakini 2, kuimarisha ujumuishaji wa kijinsia katika masuala ya uchumi wa kitaifa, uanzishaji wa sera za uchumi na mipango ya kibajeti ya kijinsia. Jengine ni kusaidia na kukuza ushiriki wa wanawake na vijana katika maendeleo ya biashara ndogo na za kati na kubwa, katika biashara za mipakani, cross border trading. How are we going to deal with it? How our women and youth can go with it? And that's why when I was a vice president, I started creation of the women majukwaa ya wanawake, how can we call it? Women Economic Forum. Yeah, I started them, but by then it was a failure. I'm going to make them a success when I'm in this chair. But also we have to look for kuhamasisha usawa baina ya wanawake na wanaume katika kuyafikia masoko ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ili kwa pamoja waweze kushiriki katika majadiliano ya biashara. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, wakati tunakaribia kuanza kufanya biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika, ni vyema ikajulikana kuwa kunufaika kwa wanawake na vijana kupitia mkataba huu sio suala la moja kwa moja. Hivyo kuna haja ya kuhakikisha utekelezaji unafanyika kwa njia ambazo zitaimarisha ushiriki wa wanawake na vijana, ikiwa ni pamoja na ushiriki wao kwenye sekta za kipaumbele za uchumi na ajira zinazolipa vizuri. To look for those green pastures for women and youth. Hivyo ili kufikia lengo la mkataba wa eneo huru la bara la Afrika kuhusu wanawake na vijana kama nguzo maalum kwenye ukuaji wa uchumi shirikishi, kuna haja ya kila nchi mwanachama kuzingatia masuala ya wanawake na vijana katika mipango na mikakati yake kitaifa. Hapa nitarudia. Ili kuhakikisha tunakwenda kuanza kulifanyia kazi eneo huru la biashara ndani ya Afrika, kuna haja kila nchi kuzingatia masuala ya wanawake na vijana katika mipango na mikakati yake kitaifa. Then we go regionally, then Africa.
Mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika unapaswa kufungua masoko katika sekta muhimu ambazo wanawake na vijana wanajishughulisha nazo kama vile kilimo, viwanda vya nguo, mavazi, agro processing industries na huduma, ikiwa ni pamoja na kuzingatia utalii na biashara nyingine. Ili kuhakikisha ahadi kwa wanawake na vijana inazaa matunda yanayotarajiwa, ni muhimu changamoto ambazo wanawake na vijana wanakabiliana nazo zinabainishwa bayana na kupatiwa njia za kuzitatua ili waweze kutumia ipasavyo fursa zitokanazo na itifaki iliyoandaliwa ya wanawake na vijana katika biashara. Bila shaka, baadhi ya changamoto ambazo wanawake na vijana wanakabiliana nazo katika biashara ni pamoja na kutofahamu kwa usahihi fursa za biashara katika masoko ya nje, jinsi ya kujiunga katika mnyororo wa thamani wa kikanda, kufanya usajili wa biashara unaohitaji pamoja na mambo mengine kukidhi masuala ya usalama wa bidhaa, ubora na viwango. Ni matumaini yangu kuwa katika utekelezaji wa mkataba huu wa eneo huru la Afrika, Secretariat itashirikiana na serikali za nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi za kikanda kutatua changamoto hizo na nyinginezo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mimi binafsi tumejipanga kuhakikisha kuwa wanawake na vijana wananufaika ipasavyo na mipango na mikataba tunayokwenda kuitekeleza. Katika serikali hii wako wanawake wengi katika nafasi za juu na wote wameonyesha kiwango kikubwa cha uongozi, na ninawataka wakawajibike kwenye maeneo haya. Wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na kule Zanzibar, muende mkawajibike kila mtu alipo kwenye maeneo haya. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, bila shaka sote tunafahamu kuwa bara la Afrika linajitosheleza kwa chakula na kilimo ndio msingi wa ajira kwa nchi zetu nyingi. Lakini of recent tumenotice kuna tishio hilo la kutojitosheleza kwa chakula, na zaidi kwa baadhi ya nchi ndani ya bara letu la Afrika. Lakini niseme kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna fursa za kutosha kwa wawekezaji wa Kiafrika kwenye maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuongeza thamani katika mazao ya kilimo cha bustani, horticulture, ngozi na ngozi ghafi, sekta ya madini pamoja na nguo. Wawekezaji kutoka nchi za Afrika, hayo ni maeneo ambayo Tanzania bado tuna potential ya kutosha. Tunawakaribisha, njoni tufanye kazi pamoja. Nichukue fursa hii pia kuhakikishia kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaunga mkono kikamilifu na kuwezesha mpango wowote unaolenga kuimarisha biashara na uwekezaji wa wanawake na vijana nchini Tanzania. Ninatambua kuwa leo na siku zinazofuata tutakuwa na wasemaji wengi kutoka taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kimataifa, serikali, vikundi vya utetezi wa masuala ya kijinsia, mashirika ya kiraia na wafanya biashara. Ninaomba niwakumbushe tena kuwa tuko hapa kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kuibua masuala ya kisera kwa ajili ya itifaki ya wanawake na vijana katika biashara. Hivyo ni vyema mijadala na michango ikajielekeza katika lengo hilo muhimu, ili mkutano huu uwe wa manufaa makubwa. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda kwa mara nyingine tena kuwapongeza na kuwashukuru waandaaji wa mkutano huu na nyinyi wote kwa kushiriki kwenu katika mkutano huu na kuwezesha mkutano wetu kufanyika kwa mafanikio makubwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuwawezesha wanawake na vijana katika kutimiza malengo yao kibiashara chini ya mkataba huu tunaojadili hapa wa eneo huru la biashara la Afrika. Baada ya kusema hayo, sasa natangaza kuwa mkutano au kongamano hili limefunguliwa rasmi
na ninawatakia majadiliano mema. Asanteni sana kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tumpongeze tena, tupige kofi kwa wingi tena tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutuhutubia. Kwa kweli tulikuwa tunasubiri kwa hamu hotuba hii na tumeisikia, hotuba iliyojaa maelekezo, lakini pia na kuonesha kwa wazi kuwa Tanzania ni eneo rafiki la kuwekeza katika biashara maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kitendo kinachofuata hivi sasa ni upigaji wa picha kwa ajili ya picha za kumbukumbu kutokana na tukio hili lilivyo kubwa, na picha hizo tutapiga hapa tulipo, na tutakuwa na orodha ya picha zetu 4 kama inavyofuata. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, picha ya kwanza. Naam, mtazamaji na msikilizaji wa TBC, ni matangazo mbashara kutoka kituo cha mikutano cha kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo hapa unaendelea mkutano ukihusisha wanawake na vijana katika biashara barani Afrika, lakini ukiangazia zaidi eneo huru la biashara barani Afrika na ule mkataba wa eneo huru la biashara barani Afrika, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mgeni rasmi, akiwa tayari amekwisha ufungua rasmi mkutano huu wa siku 3 ambao utafanyika hapa jijini Dar es Salaam. Katika hotuba yake amesisitiza mambo mengi, akiwa ni balozi wa kuhamasisha mapambano ya kiuchumi kwa wanawake na vijana, akitekeleza vizuri kabisa jukumu hilo. Anasema ni jukumu la kila mmoja kushiriki katika mabadiliko ya kiuchumi barani Afrika kwa sababu rasilimali zilizopo ni nyingi, hivyo wanapaswa kuwezeshwa zaidi kuzitumia rasilimali hizo. Ametoa mfano kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namna ambavyo imekuwa ikishughulikia vikwazo vinavyowakabili wanawake na vijana, akielezea kuhusu swala la mitaji, namna ambavyo serikali imeweka madirisha maalum ya mikopo kwa wanawake na vijana kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo mabenki, kuzihamasisha kuweka madirisha hayo ili kuwezesha wanawake na vijana kupata mikopo ili waweze kutimiza ndoto zao, lakini pia kurekebisha mifumo ya kodi na tozo ili kuwapa unafuu wanawake na vijana katika masuala ya biashara, lakini pia ili kwamba bidhaa zao ziweze kutambuliwa kimataifa na ziweze kukubalika. Wanapata vyeti vya viwango kutoka shirika la viwango nchini Tanzania TBS, ili kuwezesha kulifikia soko la kimataifa, lakini pia kuhusu masuala ya usimamizi au vyombo vinavyodhibiti ubora, kuhakikisha kwamba vyombo hivi vinafanya kazi vizuri na vinatoa ushirikiano mkubwa kwa vijana na wanawake katika masuala ya biashara. Amelizungumzia bara la Afrika kuwa ni bara lenye utajiri, lakini utajiri au rasilimali hizo wakati mwingine zimekuwa hazitumiki vyema na kusababisha umaskini. Kwa hiyo ametoa ombi kwa viongozi wengine kutumia nguvu kazi ya vijana kwa kuwahamasisha kutumia fursa hizo ili waweze kuendelea kiuchumi. Tukio linalofanyika au ambalo lilikuwa likifanyika hapo linaloendelea hivi sasa ni picha ambazo zinaendelea kupigwa hapa, picha za makundi mbalimbali ya wageni ambao wamefika hapa. Ni kujulishe tu kuwa miongoni mwa wageni ambao wamehudhuria hapa ni Rais mstaafu wa Malawi Bi Joyce Banda, ambaye pia alitoa salamu,
na kueleza masuala mbalimbali. Rais mstaafu wa Malawi huyu Bi Joyce Banda kusisitiza kwamba suala la vijana wanaopoonekana wakipata madhara wakati wakiwa katika harakati za kutafuta mkate nchi ya bara la Afrika wamekuwa wakikumbana na madhila mbalimbali kwa ni pamoja na vifo. Kwa hiyo msisitizo umetolewa kuhakikisha kwamba basi vijana hawa au wanawake wanawezeshwa kutumia fursa hizi ili kuepuka hili wimbi la vijana ambao wamekuwa wakijaribu kutoka nje ya nchi zao au nje ya bara la Afrika na kukutana na madhila mbalimbali ikiwa ni pamoja na vifo. Tumemsikia pia makamu wa rais wa Uganda Bi Jessica Alupo ambaye pia alitoa salamu hapa, lakini pia makamu mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Dr. Monique Nsanzabaganwa, na pia tulimsikia Joel Taylor ambaye ni makamu wa rais wa Liberia amezungumza pia. Na kupitia njia ya mtandao pia tumesikiliza maoni ya baadhi ya viongozi akiwemo rais wa Ethiopia Ethiopia ambaye amezungumza kwa njia ya mtandao na washiriki wa mkutano huu pamoja na rais mstaafu wa Mauritius Amina Garib Fakim ambaye amezungumza hapa na wanawake na vijana wanaofuatilia mkutano huu. Na miongoni mwa mambo ambayo yatajadiliwa kwa siku 3 za mkutano huu ni pamoja na changamoto wanazokumbana nazo wanawake na vijana katika biashara za mpakani. Ni kwa namna gani changamoto hizi zinaweza kupatiwa ufumbuzi? Yote haya yatajadiliwa hapa katika siku 3 za mkutano huu. Lakini pia itajadiliwa namna ya kusaidia wanawake na vijana ambao ni kichocheo katika sekta ya ubunifu barani Afrika. Pamoja na hayo pia ni namna ya kutumia nyenzo za kidijitali za biashara ili kuimarisha ushindani kwa wanawake na vijana katika soko la eneo huru la Afrika la biashara. Na pia itajadiliwa namna ya kusaidia urasimishaji wa biashara za wanawake na vijana ili waweze kunufaika zaidi na mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Na 5, yatakuwepo majadiliano kuhusu itifaki ya wanawake na vijana katika biashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika na kuimarisha ushirikishwaji wa wanawake na vijana katika masuala ya kifedha. Kwa kifupi, eneo huru la biashara la Afrika ni eneo lenye jumla ya nchi 55 za Afrika zenye watu bilioni 1.2 na pato la taifa yani GDP dola za Kimarekani trilioni 3.4 ambapo Tanzania ni mwanachama. Eneo huru la biashara la Afrika ni utaratibu wa pamoja wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika ambao unalenga kuchochea uchumi na biashara miongoni mwa nchi wanachama. Hadi sasa jumla ya nchi 54 kati ya hizo 55 za Umoja wa Afrika zimekwisha saini mkataba huo isipokuwa nchi ya Eritrea. Na nchi ambazo tayari zimeridhia mkataba huo ni nchi 43 kati ya 54. Tanzania ikiwa mojawapo ya nchi ambazo tayari zimekwisha ridhia mkataba huo baada ya baraza la mawaziri kupitisha waraka wa kuridhiwa kwa mkataba huo na pia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitisha rasmi azimio la kuridhia mkataba huo. Hatua ya Tanzania kuridhia mkataba huo iliwasilishwa kwenye Kamisheni ya Umoja wa Afrika tarehe 17 Januari mwaka 2022 na utekelezwaji wa mkataba ulizinduliwa rasmi mwezi Julai mwaka 2019 jijini Niamey, Niger, na nchi kukubaliana utekelezaji wake uanze, lakini utekelezaji umechelewa kutokana na kutokamilika kwa baadhi ya maeneo ya majadiliano ambayo ni pamoja na vigezo vya uasili wa bidhaa, yani ambavyo ni muhimu katika
utambuzi wa asili ya bidhaa, ikiwa ni pamoja na nchi inakotokea. Kwa hiyo majadiliano kama haya au majukwaa kama haya ni fursa ya kuhakikisha kwamba mkataba huu unafanikiwa, unaanza kufanya kazi na kuwa na manufaa kwa Waafrika wote katika matumizi ya rasilimali walizo nazo na nguvu kazi iliyopo barani humu, ambapo inaonekana nguvu kazi kubwa inatoka kwenye kundi la vijana, lakini pia kwa upande wa wanawake ambao wanatajwa kama chachu katika shughuli mbalimbali za kibiashara, kuanzia biashara ndogo ndogo za kati mpaka za juu kabisa, lakini wengi wakiwa wamejikita katika biashara ndogo ndogo na biashara za kati. Tuliona mapema awali Rais Samia Suluhu Hassan akiwa pamoja na baadhi ya wajumbe wa mkutano huu walipata fursa ya kutembelea mabanda kabla ya kuingia katika ukumbi huu na kuona bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa na wanawake na vijana ambao wameshiriki katika mkutano huu. Lakini ni kwa namna gani bidhaa hizo zina umuhimu, wakapata maelezo pale kutoka kwa waliopo kwenye mabanda hayo na kuoneshwa namna ambavyo zinaweza kuwa chachu zaidi ya kuendeleza vijana na wanawake kiuchumi. Na pia tumeona taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa chachu ya kutoa mchango wa kiuchumi au kuhamasisha vijana na wanawake kiuchumi, zikiwa nazo zimeshiriki na kutoa elimu kwenye mabanda hayo, zikiwemo taasisi za kifedha, lakini pia taasisi mbalimbali ambazo zinafanya uratibu kwa masuala ya uwekezaji, na wakati mwingine taasisi hizo zinazozingatia masuala ya ubora wa bidhaa. Zoezi la picha likiwa linaendelea hapo, Rais Samia Suluhu Hassan akiwa anakaribia kuhitimisha zoezi hilo la picha. Sasa anapiga picha na baadhi ya waliokuwa naye pale meza kuu, akiwa amekamilisha kupiga picha na makamu wa rais wa Uganda, lakini pia na baadhi ya wawakilishi wengine katika meza kuu ambao pia walipata fursa ya kuzungumza. Na sasa anayepiga picha na Rais Samia Suluhu Hassan hapo ndiye ni Wamkele Mene, katibu mkuu sekretariati ya eneo huru la biashara barani Afrika, na ndio amehitimisha zoezi hilo. Rais Samia Suluhu Hassan akishuka jukwani hapo mara baada ya kufungua rasmi mkutano huu, na anaendelea kutekeleza majukumu mengine, wakati hapa wanabaki wawakilishi wa wanawake na vijana pamoja na viongozi kutoka mataifa mbalimbali ambao sasa watashiriki katika majadiliano haya ya siku 3 kuhakikisha kwamba wanatoka na makubaliano ambayo yatawaweka vizuri wanawake na vijana katika sekta ya biashara kwenye masuala mbalimbali, namna ya kutumia fursa zilizopo barani Afrika ili kuhakikisha kwamba bara la Afrika linasonga mbele kiuchumi kwa kutumia nguvu kazi hiyo ya wanawake na vijana. Na namna hiyo ndivyo tunavyokamilisha matangazo haya, msikilizaji na mtazamaji wa TBC. Mimi ni Flora Mwano, kwa niaba ya wote ambao wameshiriki hapa kufanikisha matangazo haya, ninakutakia usikilizaji na utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea TBC. Na moja kwa moja nikurejeshe katika studio zetu zilizopo Mikocheni hapa Dar es Salaam, kwake Amini Anthony Mgeni.